Nazywam się Mateusz Biernat i jestem z zawodu psychologiem, pedagogiem specjalnym i terapeutą w podejściu otwartego dialogu. Moim głównym zadaniem jest prowadzenie rzecznictwa na rzecz projektu Mental Health Ukraine, który realizujemy w Fundacji Człowiek. Prowadzę rzecznictwo dla różnych grup docelowych. Są tam również stowarzyszenia m.in. rodzin, wolontariuszy, instytucji, polityków, by wykazać, jak bardzo ważna jest narracja i zmiana paradygmatów w zakresie zdrowia psychicznego. Jestem Klaudia z Fundacji Człowiek. Zawodowo zajmuję się moderowaniem grup Empowerment jako asystent zdrowienia. Меня зовут Инна, я с Одесского региона. Перед началом войны у нас строился дом, большая семья, много детей. Мы были довольно-таки счастливы, работа. С момента войны мы потеряли работу. И взрывы меня все-таки настроили, чтобы я выехала с 3 дочерьми в Польшу. Я узнала о интересном проекте, который организовала Фундация «Человек». Проект называется «Empowerment». Мы были приглашены в МОБА-галерею. Она находится на Казимеже, в очень красивом районе Кракова. И там было прямо уникальное такое мероприятие, где мы в круг собрались польские и украинские женщины. И Клавдия Булка, она была очень интересным таким психологом, который сумел просто в пару минут всех объединить. Мы как-то все сразу полюбили друг друга, и все открыли свое сердце, свою судьбу. Можно сказать, менялись, был такой женский обмен такими советами, как вести себя в трудную ситуацию, как суметь выйти со стресса, с каких-то там недомоганий, болезней, безвыходных ситуаций. И мы просто вот так по кругу каждый делились своим опытом. Это было просто потрясающе. Największym sukcesem do tej pory uważam jedną z grup na jednej z krakowskich uczelni wyższych, podczas której stworzyła się super bezpieczna przestrzeń na dzielenie się własnym doświadczeniem, na posłuchanie samej siebie, posłuchanie historii również innych uczestników, którzy to mieli doświadczenie nie tylko własnego kryzysu, ale również doświadczenie migracji i związanego z tym trudności. Mam na imię Jarosława. W Polsce jestem emigrantką i w tej chwili studiuję na Akademii Sztuk Pięknych. Trafiłam na grupę Empowerment właśnie przez uczelnię, jak ona tam się pojawiła. W tamtej chwili pamiętam, że przeżywałam taki dosyć ciężki moment i bardzo potrzebowałam jakiegoś wsparcia i takiego poczucia wspólnoty, jak miałam u siebie w domu z rodziną, przyjaciółmi, a w Polsce byłam absolutnie sama i czułam, że muszę zbudować to wszystko jakoś od nowa. Bo ja byłam takim kląpkiem nerwów, powiedzmy, i mogłam rzeczywiście spokojnie dzielić się tym, co mam w środku, że widzę zainteresowane twarze i jakby jakoś się otworzyć, może wewnętrznie, też może kogoś wesprzeć i też dostać to wsparcie. I właśnie czułam, że w tamtej chwili ja tego potrzebowałam. Dzięki grupom Empowerment udało się utworzyć trwałe relacje między uczestnikami warsztatów, co pozwoliło na zbudowanie sieci samopomocy i wzajemnego wsparcia również po ukończeniu spotkań. Taka nietypowa atmosfera tam powstała na grupce, przez to, że jakby potrzebowałyśmy tego samego, właśnie tego ciepła, i to ciepło tam dostałyśmy, to zaowocowało w takie przyjaźnie już na dłuższą skalę i też na jakieś działania w perspektywie. Fundacja Człowiek w ramach projektu skupia się na działaniach świadomościowych w mediach, mających na celu poprawę dobrostanu psychicznego w społeczności polskiej i ukraińskiej. Publikujemy również historie ludzi, którzy są już na drodze zdrowienia i którzy dzielą się swoją historią, tak by móc inspirować nią innych i wzmacniać i dawać nadzieję tym, którzy tą drogę dopiero rozpoczynają. Publikujemy te historie w języku polskim i ukraińskim. Człowiek zanurzony w kulturze ma różne oddziaływania. Naszym działaniem jest pokazywanie tej przestrzeni i tworzenie pewnego rzecznictwa również dla instytucji czy stowarzyszeń skupiających ze sobą rodzinę. Moim głównym zadaniem jest prowadzenie szkoleń psychoedukacyjnych dla różnych grup docelowych.
Od straży pożarnej, policji, opiekę zdrowotną, wolontariuszy, dla wszystkich tych, którzy stykają się z osobami doświadczających trudności zdrowia psychicznych z powodu wybuchu wojny na Ukrainie. Jako Fundacja Człowiek w naszych przekazach medialnych dbamy o to, by przeciwdziałać stygmatyzacji i dyskryminacji ze względu na pochodzenie i narodowość. Dla mnie taką zmianą główną polityczną będzie odejście od podejścia biomedycznego w kierunku odpowiedzialności społecznej za zdrowie każdego z nas. O tyle jest to ważne, że ten projekt pokazuje, że nawet przy dużych zmianach społecznych, jaka jest wojna, pandemia, potrafimy w sposób szybki zareagować na te zmiany, by kryzys nie stał się trwałym zaburzeniem społecznym. My name is Sara Boyarczuk. I'm researcher at Center of Migration Research at Warsaw University. But I've been involved with the Human Foundation for about a year now to work together with the other members of the foundation to develop empowerment model to work with, in particularly those who were displaced by the conflict on our eastern border. But I think this is transferable tool that can be used to work with other migrants as well. So the empowerment tools that we develop in our model, they aim to enhance participants' well-being and their self-awareness, how to manage them. So that way they would have a control and power to navigate through the circumstances that they live in. And these are the skills that are transferable, whether it is to do with labor market, living, or fostering any other relationships. But these can be also transferred whether they are in Poland or abroad. And I think this is what we aim for, to empower our participants. Here in Lithuania, there is a growing understanding of mental health. However, stigma persists. People lack skills for providing emotional support, and there are insufficient community-based recovery-oriented services. Ukrainian refugees come here not only with their traumatic experiences, but also with their own stigmas. On top of that, they face ongoing stress related to integration and the continuing Russia's war in Ukraine. How can we help? We have chosen to approach communities and specialists who have direct contact with Ukrainian refugees here. Prasidėjus Ukrainos karui, mano vyras labai domėjosi visą tą politiką, tą visą sistemą. Aš visiškai tai nemėgstu ir nesigilinau. Ir jau kai prasidėjo karas 22 metais, aš jam sakau, kas iš to, kad tu ten žiūri tas laidas, o realiai kažką padėti gali, tai padarom ką nors, priemam žmonės. Sako gerai, jis tik pasakė gerai, aš iškart pasiskambinau į tą liniją, užsiregistravau. Po porą savaičių iškart paskambinau, sako, ar galit priimti 2 moteris ir 2 vaikus. Sakau, galim. Priėmėm tos žmonės, atvežė juos pas mus. 2 moteris, viena jauna, 35 metų su 2 vaikais, berniukai 6 metukai, mergaitė 17 metų ir kita moteris apie 30 metų, bet jos draugės tiesiog. Aš viską parodžiau, kur kas guli, nes aš išvažiuoju į darbą, jas palieku namuose, sakau, jauskitės kaip namie, atidaviau savo geriausią kambarį joms, jos ten gyveno, džiaugiasi. Pasistengti padaryti taip, kad jiem būtų patogu. O žmogus jaučia, ar tu tai darai nuoširdžiai, ar tu nenuoširdžiai. Tai stresas viską praranda, žmonės praranda visą savo gyvenimo prasmę. Ir atvažiuoja į svetimą šalį, kalbos nemoka. Stresas toks, kad traukinių stoty jiems liepia rinktis, kur važiuoti, ar į Lietuvą, ar į Vokietiją, ar į Lenkiją. Jinai pasimetusi stovi. Sako, greičiau sakykit, kur važiuojat. Sako, nežinau, sako, važiuokit į Lietuvą, ten bent jau žmonės daugiau rusiškai moka kalbėti, Vokietijoje nesusikalbėsit. Ir paskui įsėdo, sako, man iš tos baimės kojas atėmė, sako, aš net paeit negalėjau, praradau kalbos dovaną, sako, tiesiog stovėjau kaip įkasta. Tai čia yra nuo streso, nuo visko. Verta, tą ryšį su žmogumi išlaikyti per kalbėjimą apie tą identilėdesinį turinį. Jeigu žmogus kalba apie Man tai asmeniškai buvo svarbu tai, kad aš sužinojau, kokie etapai apskritai yra tos psichikos sveikatos. Daleisim sutrikimai, kas tai yra sutrikimas, kas tai yra būsena. Ir vis dėlto, kad nėra psichikos, daleisim sutrikusių žmonių ir nėra nesutrikusios psichikos žmonių. Yra bendra skalė, kurioje būsenos daleisim žmogus gali pereiti greitai į kitą būseną. Ir yra viduriukas. Tai tiesiog, kad yra viskas bendra ir apjungta. Nėra jų,
nėra mūsų ir tiesiog tai yra bendra visuomenė. Tai buvo labai svarbu ir vienas iš svarbiausių aspektų buvo tai, kad psichikos sveikata tai yra visų mūsų žmonių psichikos sveikata. Ta prasme, mes visi turime rūpintis ją ir stebėti vienas kitą. Ir tai, kaip su jais elgtis kartais, tai vėlgi tie mokymai randi būdų, jie tiesiog pamoko ir atskleidžia įvairiausių būdų, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Tai šitą dalyką gali būti ir su demencija. We provide psychiatrists, psychologists with tools and strategies for effective help. We want communities to respond to Ukrainians by normalizing mental health difficulties and listening without judgment. Additionally, we want them to be able to identify people who need more support and to facilitate their referrals to mental health specialists in the best way possible. In various Lithuanian communities, these things are still a challenge. We also discuss topics such as trauma, depression, anxiety, and psychosis with clear guidance on how to react and help as non-mental health specialists. Tiek tas nesaugumo jausmas, kurį atsineša iš sunkių patirčių kilmės šalyje, jeigu tai buvo karas, ir tai paveikia žmogaus ir emocijas, ir mintis, ir galėjimą įstraukti į gyvenimą. Todėl tinkamas psichikos sveikatos poreikio atliepimas laiku, tai gali padėti žmonėms geriau integruotis. Ir kai žmonės geriau jaučiasi, ir jų psichikos sveikata geresnė, jie geriau gali įsitraukti į gyvenimą, pilnavertiškiau veikti, mokytis, kurti savo naują gyvenimą. Taip pat ir specialistams svarbu būti pasiruošusiems atliepti kitų žmonių poreikius ir suprasti jų psichikos sveikatos galimus patirti sunkumus, kaip kalbėtis, kaip prieiti, kaip nukreipti pagalbos ir taip pat gebėti pasirūpinti savim kaip pagalbos teikėjui, nes iš tikrųjų pagalba teikiantys asmenys, specialistai susiduria su labai daug įvairių situacijų, su sunkiom emocijom ir dėl to mes taip pat norime atkreipti dėmesį ir jų kaip specialistų savijautą, galėjimą pasirūpinti savimi. Finally, there are efforts in Lithuania to improve the integration systems. Our role as NGO is to participate in these developments to ensure that mental health needs are considered important. Not only mental health services should be available, but everyone working with refugees must have basic skills to provide support. Lithuanian society is still very eager to help Ukrainians, but we need to do our homework and improve our ability to support them and any other refugees that comes later, especially by eliminating the stigmas associated with both mental health and refugees. My name is Raluca Nica, and I am the director of the Romanian League for Mental Health and the coordinator of the project Mental Health Ukraine in Romania. For us, this project was a wonderful opportunity to understand better and support the mental health of first responders in the case of disasters, and I'm referring here to the wars that started in Ukraine in 2022. And our first responders, mainly nurses, psychologists, social workers, teachers, had to deal with huge waves of refugees and were burdened by emotions and the suffering they've seen coming from all these people. Under these circumstances, we considered that a training on how to deal with burnout was a good opportunity for them to get skills and instruments so that they can balance work with life in such a way that they maintain their well-being. On the other hand, we also offered to the community support by offering teachers the psychological first aid training so that they can better support their students and their families who are also dealing with the wave of refugees but also with the threat of war. This project was not only an opportunity, was more a necessity for the city of Siret. And why? Because city of Siret is the very border with Ukraine. City of Siret was the first haven for the refugees from Ukraine
coming into a safe place, into a peaceful place. That means that all of the people living in Siret were in first contact with the refugees. But it's not only about the people, it's about the institutions also. That's why within this project we try to encourage and to help the whole ecosystem of the town. Even if we talk about the local administration, if we talk about schools, if we talk about hospitals, if we talk about social services, everybody was involved in dealing with refugees. And if at the first place it is important to help the refugees, secondly, but it's the same important also to help ourselves. That's why within this project we try to tackle the mental health problem not only of the refugees but of the people that are dealing with the refugees. And it is a unique project that is solving this problem and is tackling this problem in a very professional way. Sesiunile de instruire în cadrul Centrului de Asistență Socială privind cursul de prevenire a burnout-ului au fost de un real folos pentru lucrătorii noștri. Un caz de criză, asemenea unui război, cum a fost și este cel al vecinilor, am lucrat intens, având în vedere situația respectivă, pentru a putea să gestionăm toate sentimentele de epuizare emoțională, de personalizare, de neîmplinire la locul de muncă, prin sesiunile de training privind burnout, prevenirea burnout-ului. Sesiunile de conștientizare a sănătății mentale, de prevenirea burnout-ului au nevoie de continuitate, pentru că fiecare moment este deosebit în felul lui și atunci nevoia de prevenire este tot mai importantă. Este foarte important să avem sprijin psihologic, fiindcă în fiecare zi mamele refugiate, femeile refugiate primesc noutăți de acasă. Atât timp cât războiul continuă, este important să aibă un sprijin, fiindcă nu știm în care zi o să primească vești nu prea bune. Aceste traininguri trebuie de continuat, că sunt foarte importante și cu un impact pozitiv asupra persoanelor refugiate. Chiar din prima întâlnire, din primele cuvinte, s-a simțit o căldură, un semn de prietenie și în momentul respectiv doamnele s-au topit toate așa, le-au primit cu încredere, cu brațele deschise, adică au putut fi prezente și să înțeleagă mai bine, cred că, despre ce s-a vorbit. Cursul de prim ajutor psihologic a fost extrem de util pentru întreaga comunitate a școlii noastre, deoarece ne-a permis să identificăm copiii care au nevoie de ajutor și să îi ajutăm atât pe ei cât și familiile acestora. Utilitatea cursului s-a văzut în faptul că am reușit să ne adaptăm reacția în funcție de nivelul de vârstă al copiilor, în funcție de tipologia fiecarei familii, în funcție de nevoile pe care le aveau fiecare dintre aceștia. Maniera în care noi am început să intervenim s-a schimbat foarte mult, pentru că ne-a permis să avem o reacție mult mai empatică, să reacționăm atunci când copilul are cea mai mare nevoie de sprijin, atunci când este în stare de stres, și ne-a permis să gestionăm mult mai bine situațiile care au venit la pachet cu situația din Ucraina și cu toate provocările din ultima perioadă. I think just natural to all refugees coming from a war zone, being traumatized. The closest in time this trauma is, the hardest is to all of a sudden process it and deal with it. And the Ukrainian war is very close in time and in space to Hungary. So
when I'm talking about the layered nature of the difficulties, you have to imagine all these different layers sitting on the shoulders of persons that you see in the street normally in a Wednesday morning and who smile at you without showing any signs of trauma, but he's or she is carrying this kind of baggage. Our training starts with a very deep introspection so that you understand the nature of the values and assumptions and norms that you take for granted around you, where they come from, and having a critical eye of this cultural baggage, which is yours, which is also important for you and which is full of values. And we also help I think participants to value these values. So it's not about changing minds and hearts, but to be more conscious about where you're standing and how where you're standing is also influenced by your structural position in a system that is oppressive to many of the people. So this is the first step. The second step of our training is teaching participants how to enlarge their observation and their information gathering skills so that they can get as close as possible to this complexity. And the third step of the training is about how to get close to these two words, because understanding culture can make it easier to adapt, but it's not possible to adapt in all things, and it's true for the social worker, the nurse, the person who's working in a municipality, and the person who is coming from somewhere. There are things that are easier to adjust, and there are things that cannot be adjusted, and still we have to live together. So the third step of our trainings is about this, how to work around these difficulties that are there and cannot be wished away, and still we can live together and we can do nice things together without necessarily by force wanting to change each other. We really work with all sorts of people, but when we categorize them, we like to speak about professionals that are directly connected with dealing with people. These are very often professions of help, nurses, social workers, health workers, youth workers. We also used to work with the police and policemen. So people who cannot avoid working with a very diverse environment. Forgot to speak about, of course, teachers and workers and educators in the kindergarten. So this is one lot. Another lot that we are really seeking to reach out to are, I would say, like ordinary people who are not specific because they work in a helping position, but they work in anywhere, like multinational companies, small companies, where diversity is happening naturally, and where diversity can be problematized in a way, not to see it in a problem, but as something that can be worked with for the benefit of the company or the working place. And we are also working with the migrants themselves. And people who are the beneficiaries of all these different systems and who are trying to find their way in these labyrinths. We obviously work differently a little bit with all these different publics, but I think that the theoretical and ethical core is the same, so that living together and working together becomes easier and, as we believe in it, sometimes also much more fun and sometimes also much more interesting and much more creative and from a business point of view, even more efficient. I'm Natalia, I'm intercultural mediator here. My work connected with intercultural programs, intercultural evenings, board games, hikings, and I'm responsible for tutoring program. Hungarian language is very difficult and very different from our language, and I think
people weren't ready to face with such difficult language. Another problem, I think, loneliness, because people came to another country. They don't have relatives, friends here, and plus language makes more difficult to make new friends. My favorite programs, of course, intercultural evenings, board games, where you can easily make friends. So it's that atmosphere where you can begin speaking with another person, and it's very easy. And hiking, so when it's easy to make friends. Of course, creative workshops where you can look deeply in yourself.